Hi everyone, hope you're doing great. I'm Hannah and in today's video I'm back with another episode of Basic English Videos. As you can see, the title of this video is You'd Better Go to the Dentist. سلام دوستای خوبم، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا که هستید عالی باشید. حنا هستم از تیم فرازبان و اومدم با یه درس دیگه از سری درس‌های انگلیسی مقدماتیمون. تایتل رو میبینید، مثل همیشه قرار ساختارهای گرامری جدید، کلمات جدید رو یاد بگیریم. باز هم مثل همیشه یک سری تمرین هایی داریم توی این ویدیو که قرار شما به عنوان مرور این تمرین ها رو جوابش رو توی قسمت کامنت ها برای من بنویسید. Let's dive in. In this unit you will learn the following: how to give advice, how to compare things with each other. Here are some phrases you will learn to use. You'd better, you should, good idea, have it, ed. Here are some sentences you will practice. I've got a toothache. You'd better take an umbrella. We'd better have it checked. I'll have it fixed. Can you move your arm? A truck is safer than a motorbike. بریم ببینیم که توی ویدیو چی قراره یاد بگیریم. I've got a toothache. You'd better go to the dentist. Good idea. دندون درد دارم، بهتره بری پیش دندون پزشک. ایده خوبیه. I've got a stomachache. You'd better go to the doctor. Good idea. این جشنواره شده. میگه دل درد دارم که بهتره بری پیش دکتر. بازم میگه ایده خوبیه. My car won't start. You'd better take it to the mechanic. ماشینش استارت نمیخوره، میگه بهتره که ببریش پیش مکانیک. Good idea. We're going to be late. We'd better hurry. دیر میکنیم، دیرمون میشه، میگه بهتره که عجله کنیم. همونطور که دیدید توی تمام این جمله ها یک چیزی ثابت بود. Had better. بعد از اینکه این دوتا جمله رو یاد بگیریم در موردش صحبت میکنم. You'd better have an x-ray. You'd better have an x-ray. بهتره یه عکس برداری اشعه ایکس انجام بدی. It might rain. You'd better take an umbrella. It might rain. You'd better take an umbrella. ممکنه بباره، بهتره که یه چتر برداری. I don't think it will rain. که همونطور که میبینید بارون هم بارید. قبل از اینکه بریم سراغ تمرینمون اول یاد بگیریم که قبلا در مورد این had better با هم صحبت کردیم، ولی یه مرور خیلی سریع روش داشته باشیم. We use had better to refer to the present or the future to talk about actions we think people should do or which are desirable in a specific situation. قبلا هم گفتیم که had better رو برای اشاره به حال یا آینده، برای موقع هایی که فکر میکنیم مردم بهتره که یه کاری رو انجام بدن، یه کاری رو باید انجام بدن، یه کاری رو خوبه که انجام بدن استفاده میکنیم. علیرغم ظاهر had better هیچ ارتباطی به گذشته نداره و همونطور که گفتم it refers to the present and the future or the future. به حال یا آینده اشاره میکنه. و این یه نکته همچون توی تمرینمون میخوایم یه چیز جدیدتر یاد بگیریم. منفی کردنش بعد از better یه not اضافه میکنیم. had better not. پس برای اشاره به حال یا آینده. Here we have the practice. The first practice. You can see a table here. Take a sandwich with me. Do that again as a blah blah blah. So, and there are 6 situations. Read the sentences one by one and try to make the correct sentence with had better or had better not. Write the answers in the comment parts. Happy, happy, unhappy, comfortable, uncomfortable, done up, undone, packed, unpacked, safe, unsafe. He's too big. There's not enough room for him. Now there is enough room for me.
اینجا 2 تا ساختار میخوایم یاد بگیریم. قبلش بریم این کلمات رو ببینیم. همه اینها صفت هستن. happy، unhappy. چه اتفاقی تو این چند تا صفت افتاده؟ We added the prefix on to the beginning of the adjectives and we made them negative. یه سری صفت هایی داشتیم که با اضافه کردن آن قبل اون صفت ها صفتش به مخالفشی، به منفیش در واقع تبدیل شد. خوشحال، غیر خوشحال یا ناراحت، راحت، چیزی که راحت نیست. پس بعضی از صفت ها توی انگلیسی با گرفتن پیشوند آن منفی میشن. safe، unsafe. حالا اینجا هم یه ساختار دیگه هست. too big، enough room. too big، enough room. این to رو قبلا یاد گرفته بودیم. گفته بودیم to قبل از صفت ها میاد و حالا enough room میخوایم بگیم، اینجا نمیخوایم بگیم اتاق کافی، میخوایم بگیم فضای کافی. روم اینجا اسم هست، پس قبل از اسم هم enough میاد. too big میشه خیلی بزرگ. enough room فضا به اندازه کافی، فضای کافی. enough space فضای کافی. enough light نور کافی. a sofa، a bench یه کاناپه، یه نیمکت. a sofa is more comfortable than a bench. یه کاناپه راحت تر از یک نیمکته. این ساختار باید برای ما آشنا باشه چون توی 2-3 تا ویدئویی که قبلتر در مورد صفت‌های کامپراتیو صحبت کردیم اینا رو کامل یاد گرفتیم. These are called comparative adjectives. اینا همون صفت‌های مقایسه‌ای هستن. 2 تا چیز رو با هم مقایسه می‌کردیم. اگه احساس می‌کنید یک سری نکاتش رو فراموش کردید، لطفاً اول اون ویدیوها رو که توشون کامل در مورد این نکات صحبت کردیم و تمریناشون رو نگاه بکنید، انجام بدید و بعداً این ویدیو رو ادامه بدید. A coat، a t-shirt. A coat is warmer than a t-shirt. یه پالتو گرمتر از یه تیشرته. A truck، a motorbike. A truck is safer than a motorbike. یه تراک خیلی امن‌تر از یک موتورسیکلت هست. Now, practice time. همه اون نکات رو قطعا یادتون میاد. همونطور که گفتم اگه یادتون نمیاد اول ویدیوش رو ببینید بعدتر ادامه بدید. We have 4 boys. Tim, Dick, Bill, Jack. And we have 4 items. Height, weight, age, intelligence. Okay, look at this table and try to complete these 6 sentences. You have the adjectives tall, heavy, old, intelligent, young, short. Then. In each sentence, we are comparing 2 boys with each other. Write the correct form of comparative adjective and write the answers in the comments part for me. Practice time. Number 3. Look at the example, crab, seagull. You want to compare these 2 with the adjective small. Look at the example, a crab is smaller than a seagull. Now it's time for you to write the other sentences. توی این قسمت هم دونه توی هر یک از این مستطیلات 2 تا اسم دارید که میخوایم، در واقع 2 تا حیوان داریم که میخوایم با هم مقایسهشون کنیم. صفتش هم داریم slow, fast, tall, big, strong, thin, long. تمام اون قواعد گرامری و نوشتاری رو لطفاً دقت بکنید. این رو هم توی قسمت کامنت ها با عنوان تمرین شماره 3 برای من کامنت بکنید. I broke it. شکستمش. I'll have it fixed. میرم درستش کنم. I'll fix it. این آقا اومد میگه من درستش میکنم. It's fixed. درست شد. یه نکته اینجا هست. دقت بکنید. I'll have it fixed.
چه تفاوتی بین I'll have it fixed با I'll fix it هست؟ دقت بکنید توی این جمله این خانومه داره اینو میگه، توی این جمله این آقاه داره توی این تصویر این آقاه داره اینو میگه. چه تفاوتی اینجا هست؟ کسی که خودش این کار رو میکنه میگه I'll fix it. کسی که به یکی دیگه میسپاره که این کار رو براش انجام بدن have something done. have something قسمت سوم اون فعل. مثلا شما اگه بخواید خودتون موهاتون رو کوتاه کنید میگید I cut my hair. ولی اگه بخواید برین کسی موهاتون رو کوتاه کنه I have my hair cut. تفاوت این دوتا اینه. یه مثال دیگه ببینید. در واقع قبل از اینکه بریم سراغ مثال‌های دیگه این دوباره چند تا جمله با had better ببینیم. It might be broken. ممکنه شکسته باشه. We'd better have it checked. We'd better have it checked. بهتره بدیم چکش کنن. دقت کنید خودشون که نمیتونن چکش کنن. باید بدن یکی دیگه این کار رو براشون انجام بده. پس have something done. Have something past participle. اینجا have it checked. دکتر میگه it's not broken. That's good. دکتر میگه نشکسته و خوبه. Can you move your car please? میتونی لطفا ماشین تو تکون بدی؟ Of course. Sorry. البته ببخشید. تشکر کرد و رفت. Can you move your arm? میتونی دستتو تکون بدی؟ Yes I can. No I can't. سوالهایی با can. Can you move? Can you move? Let's go to the Benson's story. Sue, you're here. Where have you been? Are you all right? I fell and hurt my leg. She tore her jeans too. Let me look at it. Does it hurt? Yes, it does. Can you move it? Yes, but it hurts a lot. I think we'd better go to the doctor to have it checked. Yes, that's a good idea. No, I'll be all right. I don't need to go to the doctor. I think you should go to the doctor, Sue. In case it's broken, you should have an x-ray. It's not broken. Look, I can walk on it. Oh no, not again. Are you all right? No, you're right. I'd better go to the doctor. I'll call a taxi. Okay? We'll help Sue back to the entrance. We have to wait here for the taxi. We'll sit on this bench. Are you comfortable, Sue? Do you need something to drink? No, I'm okay. Don't worry. Let Sue sit in the front. She needs more room for her leg. To the hospital, please. It's starting to feel better. Maybe it's not broken. That's good. I hope it's okay. اینم از داستان. بریم سراغ کلماتی که امروز یاد گرفتیم. bench, comfortable, dentist, done up, fix, happy, hurry, motorbike, move, pack, room, safe, truck, uncomfortable, undone, unhappy, unpack, unsafe, x-ray. به پایان این ویدیومون رسیدیم. امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه و تونسته باشید این نکات رو یاد بگیرید، مرور کنید. اگه اینطور بود لطفاً ویدیو رو لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید. مرسی از اینکه تا پایان این ویدیو هم همراه من بودید. من منتظر خوندن جواب تمرین ها توی قسمت کامنت ها هستم. تا ویدیوی بعدی روزتون بخیر.